Sadhana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Vishnu Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Saganalita Shiv Sakarvitascha Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyamane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Kahane Surasham Audayam Kurya Shayutam Varam Varidyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasanamani Dinam Bhakta Shiromanyamcha Shri Krishna Paramjamritai Kadini Chaitanya Yamrita Sasaram Narayanam Tvam Savatam Prapati Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Achyate Shakaline Namo Vishnu Padaya Acharya Simkarupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimatya Charitraya Svashritanam Chapaline Jivan Dukhe Sadartaya Shri Nama Premadayane Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Vaishnava Devi Daitaya Kripakhe Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhuyajva Premaya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudapa Siddhanta Dvantaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipravambara Sambhodhe Padam Pujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Svarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virpala Bhumisvam Nirdeshta Sajjanapriya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Cha Vajitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Vishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta
Radhakanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanusute Devi, Pranamami Hari Priye, Jayatam Surata Upango, Mama Manda Matergati, Mat Sarvasva Padamojo, Radha Modana Mohanam, Yavrindanya Kaupadumada, Srimad Ratnagara Simhasanasto, Shri Radha Shiva Govinda Devo, Preshkaliti Sevyanam Smarami, Srimad Sarasarali, Shivata Tataskita, Karshan Venus Svanay Gopir, Gopinatha Shri Estuna, Vrindayetu Vasidevyai, Priyay Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pradya Devi, Satyavate Namo Namaha, Panchatattvamakam Krishna, Bhakta Rupa Swarupakam, Bhaktavataram Bhaktakyam, Namami Bhakta Shaktikam, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurudev, people can do this. Nama
तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे
lotus feet of Shri Gaur Nityananda Prabhu. Devadi Deva Gaur Chandra. Сейчас будем говорить лотосные стопы Шри Гора Нитянанда Прабху. Devadi Deva Gaur Chandra Gaurita Samandiri Devadi Deva Gaur Chandra Gaurita Gaurita Samandiri
Manamapi Aishachiputram Atrasurupam Rupam Tasagrajamuripurim Maturim Gostuartim Radha Kundam Girivaram Aho Radhika Madhvasam Prapto Yasya Patita Pipaya Shri Guru Tam Nato Gurave Gaurachandra Radhikaye Tadai Shaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Anandalilambaya Vigrahaya
Hema Bandivyacha Visundara Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Bhaktya Vida Aparana Lakshay Shivashchanamari Varangamati Kripa Vaita Sharanam Prabhana Vrinde Namaste Sharanara Vindam Vrinde Namaste Sharanara Vindam Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Hey Krishna Hey Radha Hey Saketi Govinda Damodara Madhaviti Tavaivasmi Tavaivasmi Najivami Tuyabada Jivikyaya Devi Tam Nama Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, the flowers of my heart thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satashishiman, Rupanugacharya Varyan, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, Srila Prabhupada, and all our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Narayana Parayana Karnokam Jita Prema Rayochanaya Teramaka. So, today, some of our spiritual family, they received Harinam and Diksha. So I want to announce the names to all the devotees. Наша семья расширилась, и некоторые преданные получили Харинам Дикшу, и то есть благословить их имена. So, just please stand up. Пожалуйста, встаньте. Sit down, only one. So I have kept his name. Gaur Narayan Das. All of you sprinkle your blessings on Gaur Narayan Das. I have kept his name. Ananta Nitai Das. You know that Nityananda, he is the source of Ananta Dev. Знаете, что Нитянанда Прабху является источником Ананта Девы. But more than this, Даже больше того. Ananta Nitai means the mercy of Nityananda is Ananta. Ананта Нитай означает, что милость Господа Нитянанда безгранична. So other devotees have done Guru Padashraya and Diksha, but their names are same. Другие преданные получили Гуру Падашрая, но имена пока остались те же. So by the causes mercy of Shri Guru and Gauranga, today we are celebrating Shri Gaura Purnima. Sri Advaita Acharya was living in Shantipur.
Шри Адвайта Ачарья жил в Шантипуре. So you have all been to his house there. Все мы были там. And he was feeling very sad about the fallen condition of all the jivas in Kali Yuga. Он чувствовал большую печаль, скорбя о падшем состоянии всех жив в Кали-юге. Погромче, Господи, please. Though he himself is the incarnation of Mahavishnu, Хотя он сам является инкарнацией Махавишну, but he has appeared in the mood of the devotee of Krishna. но он явился в настроении преданных Кришны. So it is especially the nature of the devotee, paraduka dukkhi, that they feel suffering, seeing the suffering of others. Такова особенность природы преданных Парадука Духи. Like Prahlad Maharaj has said, Чувствует страдания, видя страдания других. Прабхупада Махарадж сказал, Naivo dvijay paradarattaya vaitananyas twadvirya gayana mahamrita magna chitta so chaitat so vimukacheta sa indriyata maya sukaya baram udvato vimudha. Prahlad Maharaj prayed, "Oh my Lord, for myself, personally, I have no problems. молится. О мой Господь, лично у меня нет никаких проблем. I am not at all afraid of the ocean of material existence, Я абсолютно не боюсь океана материального существа. because I am always sinking in the ocean of the kirtan, of your holy names. Поскольку я постоянно тону в океане киртана твоих святых имен. I am always sinking in the nectar of relishing your pastimes. Всегда тону в океане вкушения твоих. So though I have no lamentation, but still I have one lamentation, Поэтому у меня нет никаких печалей, но все же одна есть. that the living entities in this world, who are oblivious to their true identity as Krishna's eternal servants, they are carrying a heavy burden of self-created responsibilities. Этот мир полон живых существ, которые забыли о своих обязанностях в отношении Господа Вишну, и они тянут тяжкий груз выдуманных обязанностей. And they are struggling to enjoy Maya Sukh, the happiness of Maya, Страдают, чтобы наслаждаться счастьем, which on the one hand is very insignificant and very temporary, тоже по своей природе очень незначительное и временное. and on the other hand causes the further degradation of their consciousness. Более того, оно приводит к деградации сознания. Такое счастье. So I am very concerned for them. Поэтому я очень обеспокоен положением будущего. This is the nature of a pure Vaishnava. Такова природа чистого Вайшнава. Vaishnava Thakura aprakrita sada nirdosha anandamoy. Sadanamay ruchi jadu udasina jivete doyadrahoy. O Vaishnava Thakur, you are aprakrit, transcendental, beyond the physical nature. О Вайшнав Такур, ты апракрит, трансцендентный, ты за пределами физической природы. But you are visible to us in this world. Но ты являешь себя нашему взору. Though by our material eyes we may see some fault in a pure Vaishnava, Хотя нашим материальным зрением мы можем увидеть, and it may seem that the pure Vaishnava is undergoing some difficulties or suffering in the material world. также может показаться, что чистый Вайшнав претерпевает какие-то But the страдания defect is not in the Vaishnava, it is in our eyes. в этом мире. Но на самом деле это не их случай. So Проблема в Vaishnava нашем Thakura aprakrita sada nirdosha anandamoy. O Vaishnava Thakura, you are nirdosh, flawless, and anandamoy, full of transcendental bliss. О Вайшнав Такур, у тебя нет недостатков, и ты полон блаженства, безграничен. Sadaname ruchi, you always have taste in Nam. У тебя всегда есть вкус к святому имени. At every moment, every word, every syllable, Hare Krishna, is the flowing with nectar. Каждый момент, каждое слово, в каждом слоге ты ощущаешь нектар. Jadu Udasina. Нектар. Jadu Dasin means you are completely indifferent to the Jad, the inert physical elements. Джадудасана означает, что ты совершенно Индифферентен, безразличен. безразличен. No attraction Материальному миру. and no aversion also. Привлечение, Удасын. отвращение также. Jivete doyadrahoy, and your heart is always melting with compassion for those who are in ignorance.
ignorant of their eternal relation with Krishna. И твое сердце всегда тает от сострадания к живым, которые в невежестве забыли о своей истинной природе. So Advaita Charya, having all the qualities of a pure Vaishnava, was very concerned about the whole world. И Адвайтачарья был наделен всеми качествами чистого вайшнава и испытывал сострадание ко всему миру. So there in Shantipur, he was worshipping his Shalagram Shila with Tulsi and Ganga water. У себя в Шантипуре он поклонялся Шалаграму Шиле, поднеся ему на листики тулси и воду из Ганги. And loudly calling, Krishna! Громко взывал Кришна. And in Vaikuntha, the Supreme Lord, Asana was trembling. До такой степени громко, что трон Господа Вишну затрясся. He knew, oh, Advaita Acharya is calling me, now I have to appear. Я не понял. Адвайтачарья зовет меня, я должен зайти. So there was very pure and pious Brahmin, Jagannath Mishra. Там жил очень чистый и благочестивый брахман And his wife Sachimata. вместе со своей женой Шачи. Many times they tried to have a son, Они пытались зачать сына много раз. but Sachimata gave birth to girls who just after birth they passed away. Но каждый раз Шачимата рождала девочек, и они оставляли тело сразу после рождения. Then finally she had a son, И в конце концов она родила сына, and they gave his name Vishwarup. и его назвали Вишварупой. Now she had become quite older, middle-aged, И сейчас она уже вошла в свои средние годы and again she became pregnant. и снова забеременела. And just as all the demigods, they came and prayed to Krishna in the womb of Devaki. Satya pratham satya param tu satyam. So similarly, all the demigods, they came and they prayed to see Krishna in the form of Gaurachandra, Sachinandan in the womb of Sachinata. И так же, как некогда все полубоги не зашли в темницу Камсы, чтобы вознести молитвы Кришне в лоне Деваки, также сейчас все они не зашли, чтобы вознести молитвы Гаурачандре в лоне Шачидри. At the same time that Advaita Charya was praying for Krishna to appear, Haridas Thakur was also chanting and praying for Krishna to appear. Вместе с Адвайтачарьей, который вознесил молитву о нисхождении Господа, подобные молитвы вознесил Харидас Такур в это же время. On this day, in 1486, there was a lunar eclipse. В этот день, в 1486 году, произошло солнечное затмение, лунное затмение. So when there is an eclipse, it's considered a very inauspicious time. Вообще считается, что неблагоприятное очень событие. At that time, if you go outside, if you eat or sleep, Если вы выйдете на улицу, будете есть, then Rahu will come and he will steal all your piety, тогда your punya. Раху придет к вам и заберет все ваше благочестие. So to protect themselves, all the people of Navadvip, when the moon was rising, they submerged themselves in the Ganges and they were loudly chanting, Hari, Hari, Haribo, Haribo. Поэтому, чтобы защититься от этого неблагоприятного влияния, там все жители Навадвипы вошли в Гангу, и там они восклицали святые имена Господа Хари. So from the very moment of his appearance, С самого момента Sachinandan Gauri caused everyone to chant the holy names, indicating the purpose of his mission. Таким образом, с самого своего начала своей миссии, с самого рождения, Гаурачандра учил всех воспевать святые имена Хари, показывая, в чем его миссия. But though he is the Supreme Lord, by the influence of Yogamaya, Praudamaya, no one knew that he was the Supreme Lord in Navadvip. Однако, несмотря на то, что он является верховной личностью Бога, в Навадвипе никто не знал об этом, поскольку были покрыты влиянием правых But the намерений. demigods knew, so they used to come to earth in the form of human beings and come to have darshan of the baby. Однако полубоги знали, поэтому они в облике людей исходили на землю, чтобы получить даршин. So tomorrow is Jagannath Mishra's Utsav, the festival of Jagannath Mishra. Праздник Джаганатха Мишры. So because Chaitanya Mahaprabhu appeared in the evening time, Jagannath Mishra made the big festival the following day. Почему на следующий день этот праздник произошел после явления Господа? Потому
что Господь явился вечером. And all the neighbors, they came to have darshan of the child. Все соседи пришли, чтобы получить дар And people from other villages. божественного ребенка. And because thousands of demigods also came in human forms, Из других деревень there were unlimited people coming and going in the house of Sachimata. She was thinking, where are all these people coming from? тысячи богов в облике людей также произошли. В эти тысячи людей приходили и уходили из дома Джаганатха Мишры. And they all look strangely beautiful. Удивлена, откуда эти такие прекрасные люди появляются и куда они уходят. So in this way, the child began to grow, Таким образом, ребенок начал расти. and he used to play in the dust in the courtyard of Sachimata and Jagannath Mishra. Он играл во дворе Джаганатхи Мишры и Шачиматы в грязи, пыли, And walk here and there, try to walk here and there. и пытался ходить туда-сюда. So when he was trying to walk, his father could hear ankle bells, even though he was not wearing ankle bells. И когда маленький Гаурачандра пытался ходить, то его отец слышал звуки ножных колокольчиков, хотя у него не было. And also he would see in the house small footprints. Также он иногда видел в своем доме маленькие отпечатки стоп. He called Sachimata, oh, come and see. И он звал свою супругу Шачимату, иди посмотри. And there in the footprints were the mark of the ankush, flag, bow, chakra. На этих отпечатках были знаки стрекала, чакры, диска и другие божественные знаки. Oh, such signs, they can only be on the lotus feet of the Supreme Lord. Эти знаки могут быть на стопах лишь Верховной Личности Бога. Jagannath Mishra says to Satimata, look, now we will certainly be delivered from this material world. Джаганнатха Мишра обратился к своей супруге Шачимате. О, смотри, какое чудо, сейчас мы скоро точно получим освобождение из этого мира. It must be that when we are not looking, our Shalagram Shila is walking around the house. Похоже, что пока мы смотрим наш Шалаграм Шилу, That must be where the sound of the ankle bells is coming from. и вот откуда исходят эти звуки ножных колокольчиков. So, Nimai, he played as a small child, very naughty, in the house of Sachimata. Таким образом, Нимай играл в облике маленького мальчика, очень проказливого в доме Шачимата. No one knew that he was the Supreme Lord. Никто не знал, что он был Верховным Господом. One day, there was a Brahmin, and he was traveling from place to place, and he came to Navadvip. Однажды в Навадвипу прибыл один брахман, который путешествовал из одного So, места в другое. Jagannath Mishra invited him, please, be merciful to us and stay in our home. Джаганнатх Мишра пригласил его, пожалуйста, останься в нашем доме, пролей милость. So, this Brahmin, he used to have a Shalagram Shila and a deity of Balagopal. У этого брахмана был с собой Шалаграма Шила, а также божество Балагопала. He used to carry them in a bag around his neck. Он носил их обоих в мешочке на веревочке, которую он на шее одел. So, he never used to eat anything that he himself did not personally cook and offer to Balagopal. И этот брахман никогда не ел ничего, чтобы он лично не приготовил и не предложил Балагопале. Then Jagannath Mishra said, oh, where is your home? Джаганнатх Мишра спросил брахмана, о, где твой дом? He said, I have no fixed residence. Тот ответил, что у меня нет определенного места жительства. Wherever Gopal wants me to go, I go there. Куда бы Гопал меня направил, туда я и иду. So in this way, I constantly wander from one holy tirtha to another. Таким образом, я блуждаю, скитаюсь от одной тирхи к другой. Jagannath Mishra said, oh, you are so fortunate Джаганнатх Мишра сказал, о, ты настолько удачный, that you live this life of complete devotion to Krishna. поскольку живешь жизнь полностью предавшись Кришне. So please, allow me to arrange that our kitchen will be completely cleaned with fresh cow dung. Пожалуйста, позволь мне вычистить нашу кухню. And we'll supply you with clay pots and all ingredients you need to cook for your deity. Также мы предоставим глиняные горшки и все необходимые продукты для того, чтобы приготовить подношение. So then the Brahmin very happily accepted. И Брахман с большим удовольствием, с радостью принял And Sachimata prepared the kitchen. предложение. Шачимата
почистил. And then the Brahmin came there to cook. Браман пришел сюда, стал готовить. So he cooks rice and sabji and different preparations. Приготовил разные блюда, рис, сабжи и так далее. And then he sat down to remember his Gopal mantra and make the offering. И сел напротив Боги, чтобы предложить ее Господу, повторяя Гопал мантру. So at that time he was remembering the Gopal mantra. Oh, little Nimai, naked and covered in dust, he came sneaking into the deity room. И в тот самый момент, когда Браман предлагал это подношение, маленький Нимай, полностью голенький, покрытый пылью, прокрался. And he put his hand in the rice pot and began to eat. И засунул свою ручонку в горшок с рисом и принялся это уплетать. The Brahmin saw him. Hey, hey, alas, alas! Браман открыл глаза и закричал: «О Боже мой, что происходит?» The offering has been contaminated. Все подношение осквернилось. Hearing the shout of the Brahmin, Jagannath Mishra came running into the room. Услышав крики Брамана, Джаганнат Мишра прибежал With a stick. с палкой. He wanted to beat Nimai. Он хотел побить Нимай. And Nimai was running away. And Нимай бросился на утек. I'll beat you, I'll beat you! Джаганнат Мишра понесся за ним с палкой, крича: «Я тебе сейчас всыплю». The Brahmin stood up and held the hand of Jagannath Mishra. Браман догнал Джаганната Мишру и вцепился ему в руку. He said, oh, he's a little boy, he has no power of discrimination. Остановил его и сказал: «Да это же маленький мальчик, у него нет силы различать, что правильно». What benefit will come from beating him? Какое благо кто получит от избиения этого мальчика? You are a learned Brahmin. Be peaceful and consider this. Ты же разумный Браман, успокойся и подумай об этом. Don't worry, I have no need to eat. Because now he cannot complete the offering and he will not take anything himself, which is not offered. Не переживай, мне сегодня можно и не кушать, поскольку так все произошло, все сквернилось, как бы. He said, many times I'm traveling here and there, I cannot cook. I just take some fruits and roots from the jungle. So if you give me some fruits and roots, then I'll just take this today. Браман сказал: в ходе своих путешествий часто бывает, что я не могу поесть вот так вот шикарно. Я просто кушаю какие-то корень, какие-то плоды, фрукты, поэтому я полностью доволен, поэтому дай мне какие-то. Jagannath Mishra, he sat with his face in his hands. Миша сел, опустив голову и закрыв глаза руками. I invited a guest and now I've offended him. В шоке, сожалею, сокрушаюсь. Я пригласил гостя и нанес ему оскорбление. And he begged that Brahmin, please, don't take fruits and roots. We'll clean the whole kitchen again and bring new pots and new ingredients. Please, cook again and offer to your Gopal. И он молился этому Браману: «О, дорогой Браман, пожалуйста, не говори так. Не нужно есть одни фрукты и коренья. Мы сейчас все вычистим снова и принесем новые ингредиенты. Приготовь для своего божества Бога. And we'll make sure that this naughty boy doesn't disturb your offering again. Мы сделаем все, чтобы этот проказливый мальчик больше не побеспокоил тебя». So then, seeing the sincerity of Jagannath Mishra, the Brahmin agreed. И увидев искренность Джаганнатха Мишры, Браман согласился. So again, Sachimata cleans the kitchen and they bought all the imports and ingredients. Снова Шачимата вымыла кухню, принесли все And happily with meditation on Krishna, the Brahmin was cooking. ингредиенты. И Браман замедитировал на Кришне, стал And the ladies, they the Nimai to another house. Нимая отвели в другой дом. And they all sat around him. Эти женщины сели вокруг него And they said to Nimai, и сказали: «Нимай, what are you doing? что ж ты делаешь? You're eating the food cooked by a stranger. Ты ешь еду, непонятно. You don't know who he is or where he's from. Откуда он? You'll lose your caste. Кто он? Чужой человек. Ты потеряешь свою касту. See, Brahmins are very strict. Вообще Брахманы очень строгие. They'll only eat what they themselves have cooked or someone in their own caste, in their own group they've cooked. Otherwise, if they take food or even water from someone, then they're considered contaminated and lost their caste. Такие были традиции, что браманы сами всегда готовили, или только то, что они сами приготовили, или кто-то очень близкий к личности тоже брахманического происхождения. А если он поел другую какую-то пищу кем-то другим приготовленную, то они могли легко приезжать в касту. So they said, you naughty boy, И они сказали: aren't you afraid that you'll lose your caste? You don't know who he is. неужели ты не боишься потерять свою касту? Ты же не Parents to the Brahmin children, they always scare them like this. так вот пугали That they become very strict. родители маленьких своих детей в брахманической касте, чтобы они Nimai стали said- строгими Nimai said, в своих привычках. I am a gope. Since when does a gope lose his caste by eating food cooked by a Brahmin? Маленький Нимай сказал: так я
Гопа по происхождению. И как может Гопа потерять свою касту, вкушая пищу, приготовленную братом? But no one could understand what he was saying. Никто не понял, что он Oh, this child is talking so many childish things. с самого детства много таких детских They said, don't do that again. И дети всегда болтают. глупостей. They told him, don't do that again. И они сказали, больше так не делай. He said, what fault is there in me? He called me. Маленький мой ответил, а в чем моя вина? Он же меня сам позвал. He told me to come and eat. Он сказал, иди покушай. So this time we'll guard you. Мы тебя будем сейчас охранять. So when the Brahmin finished cooking, then he put tulsi leaves and put before his deity, and he was remembering Gopa mantra. И как Браман приготовил, положил листики туси на подношение и стал прилагать дальше Гопалу мантру. He invited Gopal to come and eat. Что он приглашал Гопала, вкусил. So somehow or other, just for a moment, everyone's attention was distracted. Вдруг на какой-то момент внимание каждого куда-то ушло. And they looked out, where's Nimai? А потом посмотрели обратно и увидели, что Нимая уже нет. And he had escaped and gone back there. Женщина, которая охраняет. А Нимай убежал. And again he put his hand in the pot and he was eating. Засунул ручку в горшок с рисом и The Brahmin, стал есть. so, hi, alas, alas! Браман увидел это и снова закричал. О, вы. Again Jagannath Mishra came in. This time I'll beat you for sure. Снова прибежал Джаганнат Мишра и сказал, в этот раз я точно победил. And Nimai was running away. Нимай убегал. So the Brahmin, he stopped the Jagannath Mishra. Снова остановил Джаганната Мишру. He said, it is only by the will of the Supreme Lord that everyone eats or does not eat. Сказал, кто-то ест, кто остается голодным, лишь по воле Верховного Господа. So today it is not the will of Krishna that I should eat cooked food. Сегодня Господь не хочет, чтобы я готовил и кушал. By the will of the Supreme Lord we are born, and by His will we die. По милости Верховного Господа мы рождаемся и по Его же воле умираем. No one can control it. Никто не может это контролировать. If the Lord wants you to eat, even if you are somewhere where there's no food, but somehow some food will come to you. Если человек находится в месте, где нет никакой пищи, но Господь хочет его накормить, то пища попадет, так или иначе. And if it's the will of the Lord that you should not eat, you can be surrounded by food, but you cannot take anything. А если человек окружен со всех сторон пищей, но Господь не хочет, чтобы он ел, то он не сможет So today, есть. Krishna, He has not written it in my fate that I should eat today. И похоже, что сегодня Кришна не хочет, чтобы я кушал. Please just bring me some fruits and roots. Поэтому, пожалуйста, принеси мне просто фруктов и тайны. Jagannath Mishra was now completely depressed. Сейчас Джаганнат Мишра был в полной депрессии. But suddenly, a very beautiful young Brahmin man came there. Но вдруг в комнату вошел очень красивый молодой брахман. His eyes were like lotus petals. Его глаза были подобны лепесткам лотоса. His lips were reddish. Губы алые. And his chest was very broad. And with a very beautiful white Brahmin thread hanging over his chest that looked as if Anantashesh himself was resting there. Широкую грудь этого брамана пересекал очень белоснежный браманический шнур, и казалось, что сам Ананташеша в виде этого шнура представил. When that Brahmin saw that young man, he was struck with wonder. Когда браман увидел этого молодого, этого юношу, He said, он who is очень удивлен. the fortunate mother of this young man? И он спросил, кто же та удачливая женщина, которой повезло стать его матерью? So the servant said, oh, Sachimata, А слуги ответили, это Шачимата, this is Vishwarup. а это Вишваруб. So Vishwarup came and said to the Brahmin, it will be a great offense on our part if coming to our house you don't eat Вишваруб the cooked food. сказал, о дорогой Браман, если ты откажешься готовить и не вкусишь в нашем доме, это будет большим оскорблением для нас. So I am requesting you, please, one more time. И для нас, и с нашей стороны. Поэтому я еще раз прошу тебя, пожалуйста, Please cook again, приготовь еще раз, пожалуйста. and then all will be happy.
тогда все будут счастливы. This time for sure, your offering will not be contaminated. В этот раз мы тебя можешь быть уверен, что твое подношение не будет осквернено. So Vishwarup is actually the Nityananda himself in another form, because he's the brother of Chaitanya Mahaprabhu. Вишваруб на самом деле это сам Господь Нитянанда, просто в другой форме. Нитянанда это брат Прабху. So only seeing him, that Brahmin's heart melted, and he could not refuse. И просто увидев Вишварупу, сердце Браман, почувствовал, как его сердце тает, он не смог. He said, "Oh, although it's almost midnight, and one should not really eat and make offering so late at night. Несмотря на то, что уже почти полночь, и человек не должен так поздно готовить и есть, But as you have requested me, поскольку вы просите, all should be happy." все должны быть счастливы. And so then Sachimata again cleaned the kitchen Тогда же Чимата снова вычистила кухню and bought the ingredients, и принесла and then Brahmin cooked again. и Браман снова приготовил. This time they took the Nimai to another house, and all were watching him. В этот раз, снимая, еще более отдаленный дом, и все смотрели на него. So the Brahmin was making the offering and calling Gopal by Gopal mantra. Браман стал снова предлагать подношение, повторяя Гопал мантру, взывая к Господу. So then all were watching Nimai. Все внимательно следили за But Praudamaya came and they all fell asleep. проявилась и усыпила всех. Seeing that everyone was sound asleep, then baby Nimai, he came out and went there to where the Brahmin was making the offering. Малыш Нимай, увидев, что все крепко спят, и быстренько отправился туда, где Браман And he began to eat again. подношение. И снова принялся кушать. The Brahmin, hi! But no one could hear him because everyone was made to go to sleep by Praudamaya. Когда Браман увидел, что происходит, принялся кричать, но никто не услышал его, поскольку все были под влиянием Праудамая, спали. So Nimai said, "You called for me to eat. Нимай сказал, ты же позвал меня сам. So why are you disturbed? Почему ты сейчас Again and again you called for me." снова и снова ты взывал ко мне? And then the Brahmin looked and he saw Nimai manifested 8 arms. Браман посмотрел и увидел, как Нимай проявил восьмирукую форму. With a chakra, club, conch and lotus flower. С чакрой, палицей, раковиной и цветком лотоса. 4 arms of Vishnu. 4 руки Вишну. And 2 arms playing a flute. Еще 2 руки играли на флейте. Это был Кришна. And 2 arms, one hand with a butter pot and the other one. 4 руки. Одна держала горшок с маслом. And the Brahmin was astonished. His hairs were standing on end. Tears were flowing from his eyes. And then he became Balagopal. His Ishtadev. And the Brahmin looked and he saw the forest of Vrindavan. He saw the house of Nanda Maharaj. And gops and gopis moving here and there, doing their various services and duties. And there was his Balagopal playing and smiling in front of him. So then that disappeared, and again he saw Nimai begging him. Nimai told him, "For many lifetimes you have been my servant, but you don't remember. Oh, thousands of years ago, when I appeared in Gokul, at that time you were also a Brahmin, and you came and stayed in the house of Nanda and Yashoda. And that time I ate your offerings. So you are my eternal servant. So now I have shown you my identity. Don't tell anyone else. I have appeared in this age of Kali to spread Krishna Prem everywhere through Nam Sankirtan. But for now I will keep my identity
covered. Но пока я хочу быть скрытым, чтобы никто не знал, кто я. The Brahmin, he wanted to tell everyone. Браман уже хотел всем рассказать. He wanted to run around the house, Haribol, Krishna has appeared. Он хотел бегать вокруг дома и кричать: Харибол, сам Кришна в вашем доме. But baby Nimai said, shh, Маленький keep it Нимай a secret. сказал: If you tell anyone, I'll kill you. держи это в секрете, если ты кому-то скажешь, я тебя убью. So then the Brahmin who was holding on to, Но Брахман встряхнулся и остановился. and he was very happy. So he decided to stay for some months there in Navadvip. Поэтому он решил остаться в Навадвипе несколько месяцев. Nimai told him, stay close to me and you will see many wonders. Сказал: оставайся всегда рядом со мной, ты увидишь много чудес. But don't tell anyone. Но никому не говори. So in this way, from his childhood, sometimes he would reveal himself, but mainly his associates, no one knew. Таким образом, с самого своего детства Нимай иногда обнаруживал себя, но никто из его спутников не мог понять, в чем его, кто он на самом деле. After some time, Vishwarup left home, took sannyas, Через некоторое время Вишваруп оставил дом, принял саньясу. and became Shankararanya. Его стали теперь называть Шанкарарани. And then, shortly after that, Jagannath Mishra passed away. Через некоторое время, продолжительно после этого, Джаганнат Мишра оставил этот мир. So little Nimai, he gave assurance to his mother, "Oh mother, don't cry, I won't leave you." После этого маленький Нимай заверил свою мать: «О, матушка, пожалуйста, не плачь, я тебя не оставлю». But after the disappearance of Jagannath Mishra, Nimai went to Gaya to do the Shraddha ceremony there, Pinda. А после того, как Джаганнат Мишра оставил этот мир, Нимай отправился в Гаю, чтобы совершить обряд Шрадхи. And there he met his Gurudev, Srila Ishvara Puripad, Там он встретил своего Гурудева, Шрила Вишвара Пурипада, and received from him Gopal Mantra and the Maha Mantra also. и получил от него Гопал-мантру и Маха-мантру. Before that time, Nimai Pandit had been a very proud, arrogant scholar. До этого момента Нимай Пандит был очень гордым и эрудированным. Only debating students and their professors also in Sanskrit grammar and Sad Darshans, philosophy and Jyotish and Nyay, Navinyay logic. Он постоянно был погружен в дебаты со своими учениками, с учеными профессорами. Обсуждали шаддаршаны, разные философии, ньяю. But when he came back from Gaya, и так далее. he was a completely changed person. Но когда он вернулся обратно из Гая, он был уже совершенно другим. That is the real meaning of the Diksha initiation. Таков истинный смысл дикши инициации. That your previous life of worldly activities and worldly consciousness should be left behind, and now one is completely offering oneself to Shri Krishna. После инициации все мирские обозначения, идеи, желания ученик должен оставить позади себя и предложить себя In pure bhakti, Гурудеву. Anya Bilashita Shunyam Jnana Kamadyanavritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. The continuous, unbroken cultivation of all endeavors of the body, mind and words, which are meant exclusively for the benefit of Krishna. Ученик должен встать на путь Шутха Бхакти. Он должен совершать бескорыстное, непрерывное преданное служение с благоприятным настроением для удовлетворения Шри Кришны. My Gurudev told me, if you want to glorify me, then just understand one thing, the definition of pure bhakti. Гурудев как-то сказал мне: если ты хочешь прославить меня, просто пойми одну вещь, что такое чистая бхакти. And it should be in Anugatya, under guidance of Gurudev and our Parampara. И Шутха Бхакти необходимо совершать в Анугате под руководством Гурудева и Гуру Парампары. The flow of all activities of the body, mind and words should be avichinataila daravat, like a thick stream of honey without any break. Вся наша деятельность, наши слова и мысли должны быть подобны непрерывному потоку служения. So such bhakti, it cannot be
performed artificially. Бхакти невозможно совершать искусственно. First we do Sharanagati, complete surrender. After that, when the Shakti of Krishna is entering into our heart, then this Uttama Bhakti can manifest in its true form. Сначала необходимо полностью предаться, пройти процесс шаранагати. Когда это произойдет, энергия Господа проявится в нашем сердце, и мы сможем совершать шутка бхакти. Because Bhakti is not a material activity, it is the vritti, the function of Krishna's internal potency. Поскольку бхакти не является материальной деятельностью, но является врити, потенцией энергии Господа. So now Nimai Pandit, when he returned, he was Bhavuk Nimai, Rasik Nimai. Теперь, когда Нимай вернулся, он уже был Бхавука Нимай, Расика Нимай. He went to his school to teach. Он пришел в свою школу, чтобы обучать. He had his own students that he would teach, sometimes in the house of Buddhimanta Khan, and sometimes in the house of Sanjay Mukunda. У него было много учеников, которых он регулярно обучал, иногда в доме Будхиманта Кана, иногда в доме Санджая Мукунды. So when he sat down for the lesson, everyone had to open their books. Когда он занял свое место, чтобы начать урок, ученики открыли свои учебники. So how do they open their books? Hari! Hearing the holy name, Nimai became in ecstasy. Как они открыли свои? Какое было правило? Они открыли и в этот момент прокричали Хари. And he, Услышав это, he began to speak like a mad person. принялся говорить словно безумный. Every letter, A, I, U, A, all the letters of the alphabet, all are Krishna. Он принялся говорить, что каждая буква А, О, И, все вот эти ряды последующих букв. Every grammatical case indicates Krishna. Это Кришна. Каждый падеж грамматически указывает на Кришну. One boy said, "Oh, teacher, Gurudev, can you explain the meaning of Varnashram Dharma?" Один мальчик спросил: "О, Гурудев, учитель, пожалуйста, объясни нам смысл Варнашрама Дхармы." Nimai said, "Krishna." Nimai сказал: "Кришна." Whatever they asked, the answer was Krishna, Krishna. Чтобы они не спросили, ответ был всегда одним и тем же: Кришна, Кришна. And this is a fact. Это факт. The first aspect of Vedic knowledge is Sambandha Gyan. Первый аспект ведического знания — это самбандха гьяна. What is our relationship Каковы наши отношения with reality? с реальностью? That relationship is only with Krishna. И это связь, эти отношения лишь с Кришной. The meaning of everything is Krishna. Смысл всего является Кришна. Everything is manifest by Krishna. Все проявляется благодаря Кришне. Everything exists within Krishna. Все существует. Krishna exists within everything. А Кришна существует везде. Everything is only the paraphernalia for his service. Все, что нас окружает, является атрибутом парфернального Every soul служения is his servant. Кришне, а каждый является его слугой. Every word is his name. Каждое слово — это его имя. Vyapadesho bhaktastad bhava bhavitvat. In Vedanta Sutra it said every word is a name of Krishna. В данном случае говорится, что каждое слово является именем Кришны. Bhavitvat. But you cannot understand that now. When your sadhana is mature, in the future, you will realize every word is a name of Krishna. Но пока вы не можете это понять, пока ваша садхана еще не вызрела, но в будущем это станет понятно. And therefore the pure devotees whose consciousness is in the level of the Uttam Bhagavat, they look, they see everyone is doing kirtan. Everyone is a devotee except for me. Поэтому Уттама Бхагавата высшего уровня Вайшнав смотрит и видит, что каждый совершает Кришна Киртан, все преданные, кроме него самого. But those whose consciousness is not pure, they cannot perceive this, they cannot understand it. Те, чье сознание нечистое, не могут это понять и воспринять. They have pritag bhav, the bhav that everything is separate from God. Они обладают притхабхавой, таким настроением, что все отлично от Господа. So when Nimai, he came back to external consciousness, he said, "Did I say something strange?" Когда Нимай пришел во внешнее сознание, он спросил: "Я говорил что-то странное?" They said, "Yes, we could not understand anything you said." Мальчики сказали: "Вообще-то да. Если честно, мы ничего не поняли, что ты говорил." Nimai Pandit said, "I'm sorry, I cannot teach you anymore. Нимай Пандит сказал: "Извините, больше учить я вас не If you могу. want to learn Sanskrit grammar and Navya Nyaya, you have to go to another teacher." Если вы хотите обучаться грамматике, санскрита, логике и так далее, вы должны найти себе другого учителя." But because he's Krishna, they were all attracted to him.
Но поскольку он был сам Кришна, все любили его. All the students said, only Mai. Сказали, о, не май. We don't care. Нам все равно. Whatever you want to teach us, you teach us that, but we're not going to another teacher. We'll only be learn from you. Чему хочешь, чему бы ты нас не учил, мы тебя воспринимаем как своего учителя и не пойдем никому другому. So then Nimai became very happy. Когда Нимай стал очень счастлив. He said, then clap your hands. И сказал, хлопаем водой. Hari Hari Nama Krishna Yadavaya Nama 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 Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Madhusudan Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Ram Ram Hare Hare. And Mahaprabhu began his Sankirtan movement. И Махапрабху начал свое движение Санкиртана. Through this Sankirtan movement, he is distributing prema. Через это движение Санкиртана он распространял прему. It does not require your imagination or visualization. Для обретения премы не требуется вашего воображения, Only it визуализации. requires that one become offenseless. Нужно просто стать без To оскорбления. not have envy for anyone. Не завидовать никому. To give respect to everyone. Каждому оказывать почтение. Without any expectation from them. И не ожидать никакого почтения. And chant the name of Krishna. Вот и так можно обрести любовь к Кришне. Tara Madhya Sarvashasta Всегда воспевать святое имя. Nam Sankirtan Niraparad Nam Lale Pai Premadan. Only by chanting without offense and praying will come. Просто воспевать святое имя без оскорблений можно обрести прему. So why did Chaitanya Mahaprabhu appear on this day? Почему Махапрабху явился в этот день? In Chaitanya Charitamrita, there it's described that his reasons are internal and external. Читание Чаритамрит дается ответ. Есть несколько причин, внутренние и внешние. There are two internal reasons and two external reasons. Есть две внешние причины и две внутренние. So of the two, one is primary and one is secondary. Также каждый из этих двух делится на главные причины и на вторичные. So altogether there are four reasons. В общей сложности получается 4 причины. That is internal primary, internal secondary, external primary and external secondary. И это внешнее главное, внутреннее главное, и внешнее вторичное, и внутреннее вторичное. So everyone knows Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam madharmasya tadatmanam sajamiham. In Gita, Krishna said, whenever dharma is going down and adharma is going up, at that time I appear myself to establish the Yuga Dharma. В Бхагавадгите Кришна сказал, когда бы карма не пришла в упадок, а карма не возросла, в этот момент я не схожу на землю, чтобы утвердить законы Дharмы. So Chaitanya Mahaprabhu has appeared to establish Yuga Dharma. Таким образом, Чайтанья Махапрабху явился, чтобы утвердить Юга-дхарму. Of four reasons, which one is this? Из 4 причин какая? External, secondary. То есть внешнее, вторичное. External, secondary. That is the last reason. То есть самое незначительное. Why? Srila Krishna Kaviraj Goswami said, Почему? Krishna comes in this world Кавирадж сказал, impelled by his nature. Кришна приходит в этот мир, побуждаемый своей природой. Prema rasa nirjas korite ashwadan raga marga bhakti loke korite pracharan rasikara shekar Krishna parama karun edu hetu hoite lila udgam. Two causes for Krishna's lila, that is Krishna's swabhav as Rasik Shekar and Paramakarun.
the connoisseur of all the flavors of love and being supremely merciful. Две причины есть для осуществления Кришна-лилы в этом мире. Почему он приходит? Первое, что он по природе расика Шикха, он любит вкушать расу, а вторая, что он парамакарон в высшей степени сострадательный. So, because of his Rasikar Shekar Swabhav, therefore, Prema Ras Nirjas Karite Ashwadan, Krishna appears to taste the essence of Prem Ras. Поскольку природа Кришны такова, что он раса Кашикар, он любит вкушать расу, поэтому он приходит сюда, чтобы это сделать. That is the Unnat Ujjwala Parakya Bhav of the Gopis. И какую расу он приходит вкусить? Уnnat расу, Паракия расу Гопи. Krishna comes to taste being the object of their love. Он приходит, чтобы вкусить нектар любви. So that comes from his Rasik Shekar Swabhav. Это проистекает из его природы расы Кашикара. Then from his Parama Karun Swabhav. Далее Парамакаруна, его природа. Raga Maga Bhakti Loke Kurite Pacharan. He comes to Сострадательным. distribute Raganuga Он Bhakti. приходит, чтобы распространить Рагануга Бхакти всем. Because he is not satisfied by Vaidhi Bhakti. Поскольку Вайдхи Бхакти не удовлетворяет их. Because in Vaidhi Bhakti there is awareness of his godhood. So that love becomes weak, it's not powerful enough to control him. Так как те, кто идут по пути Вайдхи Бхакти, сохраняют почтение, благоговение определенное, это не позволяет слишком близких отношений. So, Krishna comes for these reasons. He does not come to establish the Yuga Dharma. Поэтому Кришна не сходит по этим причинам. He does not come to kill В demons. первую очередь по этой причине, не для того, чтобы The establishment, the maintenance of Dharma, that is the business of Vishnu. устанавливать карму и уничтожать демонов, это занятие для The Вишну. Guna Avatar. Гуна аватар. Brahma creates, Shiva destroys, Vishnu maintains. Брахма создает, Вишну, Шива уничтожает, а Вишну поддерживает. So the maintenance of Dharma is not Krishna's business. His business is Prema Ras Nirjas. Relishing rasa. Карма это не дело Кришны, его дело это вкушение расы. So, Srila Krishna's Kaviraj Goswami Pad said, even though it looks as if Krishna kills the demons, he does not. Шива Кришнадас говорит, что хотя кажется, что Кришна убивает демонов, на самом деле это не он их убивает. When Krishna comes to this world, all the avatars enter into his swarup. Когда Кришна приходит в этот мир, все аватары входят в его сварупу. And it is Mahavishnu within Krishna who kills the demons. И Махавишну, который пребывает внутри Кришны, именно он уничтожает демонов. And Krishna just comes to relish rasa. А Кришна просто не сходит для того, чтобы вкушать расу. So in the same way, Chaitanya Mahaprabhu does not come to establish the Yuga Dharma. Аналогичным образом, Чайтанья Махапрабху приходит не просто для того, чтобы Юга Дхарму установить. But it is Vishnu within him who establishes Yuga Dharma. Даже не он лично это делает, а Вишну внутри него. And that is Nam Sankirtan. Это Юга Дхарма, это Нама Санкиртана. However, only Krishna himself in the form of Chaitanya Mahaprabhu can distribute Braj Prem. Однако лишь Кришна в облике Чайтаньи Махапрабху может распространить Браджа Прему. Just like we say Krishna killed Putana, Как мы говорим, да, Кришна убил Путану. but actually Vishnu killed На Putana. самом деле Путану убил Вишну. But it was Krishna who gave her Prem Внутри Кришны. and sent her to Goloka. Прему ей дал, и он отправил ее на Голгофу. So in the same way, it is Vishnu within Chaitanya Mahaprabhu who is establishing the Yuga Dharma. Аналогичным образом, Вишну внутри Чайтаньи Махапрабху устанавливает Дхарму. And that is the external secondary reason. И это внешняя вторичная причина. But the external primary reason Но внешняя первичная причина is to distribute Raganuga Bhakti. распространить Рагануга Бхакти. So, if a person is doing Nam Sankirtan Если человек совершает and also spreading this everywhere, Санкиртану, распространяя это повсюду, but they are not interested, they have no interest to discover and follow Raganuga Bhakti, that means internally serving, following the moods of the residents of Vrindavan, then they're actually not serving Chaitanya Mahaprabhu, they are a servant of Mahavishnu. то есть если кто-то внешне просто But they распространяет don't know. Нама Санкиртан, но при этом не старается встать на путь Рагануга Бхакти и следовать спутникам Кришны, которые любят его, это значит, что
он является слугой не читания Махапрабху, а Махавишну. Understand, it's very deep. Поймите, это очень глубоко. There are many persons serving Mahaprabhu apparently, Кажется внешне, что очень многие служат Махапрабху, but they're on the level of serving Vishnu. но они находятся на самом деле на уровне служения Вишну. So, Chaitanya Mahaprabhu's primary external reason is to distribute Raganuga Bhakti. Таким образом, первичное, точнее, главное, Jagannatha Pandit has said, Gaura Ame, Mukhe Bolile Nahi Chale, Gaura Achara, Gaura Vicha, Laile Fali Fali. There are many persons who say, первичное Oh, главное, Gauranga, I am yours, I am yours. бхакти распространить. И внешне, точнее, многие люди They say with their mouth. О, Гауранга, я твой, я твой. But one is only Gaudiya if he follows Gaura Achar and Gaura Vichar. Но человека можно считать последователем Гауранги, Гаудии, лишь в том случае, если он следует Гаура Ачару и Гаура Ачару. Gaura Achar means how Chaitanya Mahaprabhu was doing bhajan. А Гаура Ачар означает то, как Гауранга, Чайтанья Махапрабху совершал баджан. And Gaura Vichar means his internal philosophical deliberations. А Гаура Ачар указывает на его внутренние философские рассуждения. So if we follow the teachings of Chaitanya Mahaprabhu deeply in Raganuga Bhakti and follow his how he practiced, then we can be actually Gaudiya. Таким образом, если мы глубоко следуем настроению Чайтанья Махапрабху, а также его садхане, можно сказать, что мы действительно Гауди, если следуем за ним. So in the beginning, everyone they know only Hare Krishna, and doing kirtan. В самом начале преданные имеют представление лишь о Харе Кришна и совершении киртана. By this, the mercy of Gaunitai will come. Таким образом придет милость Гаунитай. That mercy is the ability to recognize the book Bhagavatam and the devotee who is a living embodiment of Srimad Bhagavatam. И эта милость проявится в том, что у этого преданного появится способность распознать Бхагавату, личность. That is the mercy of Gaunitai. Два Бхагавата. То есть первый Бхагавата это книга Шримад Бхагавата, второй это личность, которая живет Бхагаватом. But if someone will not follow Mahaprabhu's teaching, Tanada Pisunichana, be more humble than a blade of grass. Такова милость Гаунитай. Если человек не будет следовать учению Махапрабху, быть более смиренным, чем трава, Then being proud, oh, why should I listen to anyone? и будет гордиться, думая, зачем мне кого-то слушать? I know all about Chaitanya Mahaprabhu. Я уже все I am знаю chanting о Hare Чайтанье Krishna. Махапрабху, я же повторяю Харе Кришна. So they are unfortunate. Эти личности неудачливы. That means the mercy is coming, but they're not taking. Это означает, что милость приходит к ним, но они ее не принимают. Nitai means take. Нитай означает бери. So we have discussed the two external reasons, primary and secondary external. Так что мы обсудили две внешние причины и второстепенные. External does not mean material, like external energy. Внешнее не означает материальное, подобно как мы говорим, внешнее. Only the difference between internal and external means internal means for himself and external means for others. But all are spiritual. Единственная разница между внешними причинами и внутренними, внутреннее означает, что для себя осуществляет те или иные вещи, а внешнее для других. So the secondary Обе трансцендентны. internal reason was the call of Advaita Acharya. Итак, вторичная внутренняя природа была такая, что он пришел в ответ на Харидас-Thakura. Харидас-Thakura. Bhaktebhyo Bhaktavatsala. Because Supreme Lord, he is submissive to the love of his devotees. Therefore, by his internal necessity, he had to come. Because his devotee was calling. Господь подчиняется любви своих преданных, то следуя своему вот этому качеству, он должен прийти, явиться, когда его преданный зовет. So that is the secondary internal reason. Такова вторичная внутренняя причина. And the primary internal reason Главная внутренняя причина. was Точнее,
А главное, Sri Radhaya Pranaya Mahima Kirtishovanieva Swadhyam Bhuta Madhurima Kirtisham Vamadya Sokyam Chasyamananubhavarta Kirtisham Veti Lobhat Tadbhava Samajani Satchigarva Sindhu. We described there in Navadvip Dham. The primary reason was his 3 types of greed. главная причина явления Махапрабху является послужили 3 типа жадности. To discover the glory of Radhika's love. How deep is the love of Radha? Первый он жаждал испытать славу, осознать славу Радхарани. What is the sweetness in Krishna that only Radharani can experience through her prema? А также какое счастье испытывает Кришна, наслаждаясь премой. That only Radharani can experience through her prema. Радхарани может ощутить. And then thirdly, what is the happiness that Radharani experiences? Да, счастье это третье, а второе это сладость. When she tastes his sweetness through her prema. Да, сладость Кришны, когда Радхарани вкушает, то он испытывает особое счастье. И вот это третье. So this is the primary reason why on this day in 1486 Krishna appeared in a golden complexion. Такова вторичная главная причина, почему Кришна явился в 1486 году украшенный золотым цветом. So my Param Gurudev, he used to very enthusiastically preach 2 verses which encapsulate the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Мой Парам Гурудев очень большим энтузиазмом проповедовал суть 2 стихов, которые включают в себя всю сущность учения Чайтаньи Махапрабху. Aradya Bhagavan Brajesha Tanayas Tadhama Vrindavanam Ramya Kachit Upasana Prajavadu Bhargena Yakalpita Shrimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Mahatopuman Shri Chaitanya Mahaprabhu Mathirinam Tattradharana Para Srinath Chakravarti. No, Srinath Chakravarti from his Chaitanya Matamanjusa is describing the essence of Mahaprabhu's teaching. There are 5 points. First one, Aradya Bhagavan Brajesha Tanaya. The only supremely worshipful object is Brajesha Tanaya, the son of Nanda Maharaj. Before, mainly it was not known and it was not philosophically established that the Supreme Lord in the form of the son of Nanda Maharaj is the origin of all other forms of Bhagavan. Ранее никак немногие знали, и не было философски доказано или укреплено, распространено то, что именно сын Нанды Махараджа Кришна является источником всех остальных аватаров. Because the supreme truth, Raso Vaisaha, is the embodiment of all rasa. Поскольку абсолютно истинной является раса Om Purnam Madaha Punamidam, and is complete. So only Krishna, in the form of Krishna, playing as a coward boy in Vrindavan, relishes all the various types of rasas. Поэтому только Кришна в своей форме пастушка, играющего в Вриндаване, способен испытать все виды рас. Shanta Dasa Sakya Vatsalya and Madhurya. And Hasya Adbhuta Virya Karuna Rodha Vibhatsa and Bhayanak. 7 secondary rasas. 8 вторичных рас. Comedy. Юмор. Chivalry. Смех. Также рыцарство. Astonishment. Удивление. Fear. Страх. Anger. Гнев. Compassion. Сострадание. Disgust. Отвращение. All these rasas are relished only by Krishna. He relishes them and he is also the object of them. Все эти 7 раз во всей полноте способен испытать только Кришна. Он сам вкушает их, и также он становится объектом. When Krishna entered the wrestling arena of Kamsa Maharaj, Кришна зашел на борцовскую at that time he was the object of all the rasas. Махараджа. Он стал объектом всех этих рас. The sages who saw him became peaceful, thinking he is the foundation of Brahman. Мудрецы, которые созерцали в тот момент, испытали умиротворение, поняв, что он основа всего Брахмана. The Yadavas
saw him as God and we are his servants, das. Ядовы восприняли его как объект своего служения, дасья. When Krishna killed Kamsa, then his friends, the Sakas, said, Jai, Jai. Когда Кришна убил Камсу, все его друзья, Саки, закричали Джай, Джай. Sadhu, Sadhu, well done, Krishna. Саду, саду, здорово сделано. You have killed Chanura. Ты убил Чанура. You have defeated Kamsa. Ты убил Камсу. But can you defeat me? А меня ты можешь победить? And then the coward boys jumped on Krishna and wrestled him and defeated him in front of everyone. Кришну запороли его прямо на глазах. So this is Sakya Такова Сакья, and Hasya. дружба. Также Хасия, смех. The Все вместе. Nanda Maharaj was there. He was watching, he was feeling Vatsalya. Был там, испытывал Ватсалию, созерцая Кришну. And the young ladies of Mathura, Mathuramanis, they saw Krishna like Cupid and they were feeling romantic love for him. Девушки Мадхуры, Рамани, видели в Кришне самого Бога любви, испытывали романтические чувства к нему. Oh, seeing the blood of the elephant, Kuvalayapida, and the soldiers killed by Krishna and Balaram, some were feeling disgust. А некоторые испытали отвращение, увидев повсюду кровь слона и Кувапиды, а также тех воинов, которых... They were the rishis, seeing that Krishna is like the universal form, because universal form is very... Также некоторые риши, которые видели Кришну как вселенскую... Kamsa Maharaj was full of fear. The elderly persons who saw Krishna about to fight with the big strong wrestlers, they felt compassion. Испытал страх, а все младшие испытали сострадание, когда увидели... How can this tender, very gentle little boy fight with this wrestler as hard as a mountain? So in this way, this moment is described where everyone saw Krishna as the object of all the rasas. And when Krishna lifted Govardhan hill, at that time, he himself relished all the rasas. He was angry with Indra. Oh, how dare you try to smash my Vrindavan? I'll show you. Oh, there was some yogurt nearby. It was there for 7 days and it went bad. He smelled, oh, disgusting. Vibhatsaras. He was looking at the beauty of the Braj Gopis and experienced Madhurya Rasa. He was feeling compassion for all the Brijvasis. So he lifted Govardhan. So in this way, Krishna himself at the same time relished all rasas. And all the rasas also included in Madhurya Rasa. When Krishna walks through the forest holding hands with Radharani, and then he says, oh, look at that flower. There's a flower I have never seen before in my life. Look at that bird. They see all new things. And then Radha Krishna experienced Adbhut Rasa, astonishment. They call, oh, Suksari, come here. And they teach poetry to the parrots and stroke them like their students and feel Vatsalya Rasa. Oh, when Radharani and Krishna are about to enter into a kunj, Radharani comes to the door and she looks inside, but there are so many bumblebees humming there. So she's afraid to go in. But from behind, Krishna pushes her. Then Radharani experiences a Vayanak fear.
And when the bumblebees won't leave Radharani alone, Krishna says, oh, get out, get out. And he feels anger, get out, bumblebees. А когда шмели не хотят оставлять Радхарани и летают вокруг, Кришна гневается на них и начинает прогонять. Oh, when Radhika is lying down, and next to her there's a golden land lotus. Когда Радхарани возлежит на ложе, рядом с ней растет лотос. Comparing the beauty of the golden body of Radharani with the golden land lotus, then Krishna feels vibhats, disgust. The lotus is disgusting compared to the beauty of Radhika's body. Когда Кришне на ум приходит сравнение, что тело Радхарани подобно цвету этому лотосу, то он испытывает отвращение. Нет, не может такого быть, чтобы этот лотос мог сравниться с телом, по цвету с телом. Не то, что не может такого быть, он просто видит натуральным образом, что он не может, что этот лотос, он не может сравниться с Кришной. Нет никаких шансов. Oh, when they begin their loving pastimes, then Radharani is very bold, pragalbha. And she feels Viras, a hero, I will be the winner. Кришна и Радхарани начинают свои любовные игры, то Радхарани испытывает вирья расу, она впадает в настроение прогалки. But in the end, я обязательно держу верх. In the end, she cannot win, and she faints, Shantaras. В конце она проигрывает иногда бывает и падает в обморок и испытывает Шантарасу. Then seeing Radharani that she's so tired, she cannot even lift one finger, then Krishna feels Karunras. Видите, что Радхарани так устала, что не может поднять даже один пальчик на свой ноге, Кришна испытывает Карунарасу сострадание. So, Aradya Bhagavan Brajesha Tanayas, only Krishna is supremely worshipable because he is Purna, complete in all races. Поэтому лишь Кришна достоин высшего поклонения, поскольку он вкушает все расы. No one had ever revealed it before in such a perfect way. Таким совершенным образом эту истину никто никогда ранее не открывал. So this is the first teaching that Mahaprabhu came to give. Поэтому это первое, таким образом, это первое учение, которое пришел дать читанию Махапрабху. Aradya Bhagavan Brajesh Tadama Vrindavanam. Then, just as Krishna is worshipable, his Dham Vrindavan is worshipable. Следующее. Также, как Кришна является объектом поклонения, также его Дама, земля, является достойной поклонения. Vrindavan Dham and all his associates, all the flowers, trees, blades of grass, they are the Swarup Vaibhav. They are the majesty of the Krishna's own Swarup, none different from him. Весь Вриндаван, цветы, трава, деревья, все остальное является Сварупой Вайбхавой Кришны. Они не отличны от его собственного тела. So, by doing parikrama, you are doing the worship of Vrindavan now. Великолепие. Когда мы совершаем парикрам, мы поклоняемся Вриндавану. Then next teaching. Ramya kache tupasana brajabhavaddu bhagena ya kalpita. Следующее учение. What is the best form of worship? Какое является лучшее поклонение? That is the worship of Brajabadhu, the newly married brides of Braj. Это путь поклонения, которым поклонялись Кришне Раджаватху, Гопи Браджа. That means newly married brides. Которые только что вышли замуж. Translate what it says. That means that they have just got married to someone else, not Krishna. Они только что вышли за кого-то замуж, не за Кришну. Their upasana to Krishna is the supreme. И их способ поклонения Кришне является высочайшим. How do we know? Как мы можем знать? There should be some praman. Должен быть какой-то праман. So Mahaprabhu's next teaching, Srimad Bhagavatam Pramanam Amala. Поэтому следующее учение это Шримад Бхагаватам Праманам Амала. Что является праманом? Where is it written? In the Shastra that the gopis' love is the highest. Где в Шастрах говорится о том, что любовь гопи высочайшая? In Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. I met some pandits. Я встречался с некоторыми бандитами. They were saying, oh, the queens of Dwarka, their love is higher than gopis. Because Krishna married them, he didn't marry the gopis. Они говорили, что любовь цариц Двараки выше, чем любовь гопи, поскольку Кришна женился на них, а на гопи нет. So I said, oh, Я сказал, is that your opinion? так думаете, это ваше мнение. But what is the queen's opinion? Но каково мнение самих? So in Srimad Bhagavatam it is written, Kama Yama Etasya Srimad Pada
Srimad Pada Rajas Kucha Kunkuma Gandadyam Vardnam Bodha Gajabrita. Бхагаватам говорится, The queens of Dwarka met with Draupadi когда жрицы Дварки встретились с Драупадой, and they told her, we don't want to have a kingdom like Lord Brahma or Dhruvalok. We don't want liberation or yoga cities. они сказали ей, мы не хотим обладать царством, как обладать мистическим совершенством, как йоги. Then what do you want? Что ж тогда вы хотите? Srimad Pada Rajasriya, we only want to carry upon our heads the foot dust of Krishna, which is mixed with the kumkum from the breasts of Brajagopis. Единственное, чего мы хотим, сказали царицы Двараки, это всегда носить на своей голове пыль состава Кришны, которая украшена кумкумой с грудей Годы. So the queens of Dwarka have prayed to the Brajagopis. Так, царицы Двараки молились про это. Uddhav was sent to Vrindavan. And there, seeing the love of gopis, he prayed, Asam maho charana renu jushamahamsam Vrindavane kimapi gulmata latau sadiman. I would be very lucky if in a future life I could become a blade of grass to get the foot dust of the gopis. Там Удхава вознес молитву о том, что в одной своей будущей жизни единственное, чего бы он хотел, это стать травинкой, на которую годы бы наступали. So we don't see any prayer of Uddhav. Oh, I only want to be a blade of grass in Dwarka to get the foot dust of Rukmini. Have you seen? Нигде не сказал, что хочет быть травинкой, где-нибудь в Двараке, чтобы получить пыль со стоп Рукмини. Never. So the praman of the supreme position of Brajagopis, that is Srimad Bhagavatam. Таким образом, праман доказательство высочайшего положения Враги Готы, это Шримад Бхагаватам. Not only that their love is great, but also the process how to attain it. Не только там провозглашается величие их любви, но также и процесс, путь достижения ее. So Srimad Bhagavatam tells, Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apasyat purusham purnam mayam cha chara pasrayam. That Vyasadeva, he was not satisfied. So Narad Muni instructed him in Srimad Bhagavatam. And then Bhakti yogena manasi, by Bhakti yoga, samyak pranihite amale, Vyasadeva subdued all the modifications, fluctuations of his chitta. И тогда, воспользовавшись процессом бхакти-йоги, Вьясадева привел в умиротворение все процессы, все колебания, которые в читте происходили у него. And then he went into samadhi. И погрузился в самадхи. And in his trance he saw the Purna Purush. В трансе он увидел Пурна Пурушу. That means Krishna, and Krishna is only the Purna Purush if Radharani is there. Это означает, что он видел Кришну, но Кришна лишь тогда Пурна Пуруш полный, когда рядом Шримад Радхарани. So in Srimad Bhagavatam, Vyasadeva has revealed Anaya Radhito Nunam Bhagavan Hari Ishvara Yanno Vihaya Govinda Prito Yam Anayadraha. Oh, this gopi, Anaya Radhito Nunam, that is Radha, she has worshipped Krishna more than anyone else. Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами открыл, что эта гопи поклонялась Кришне лучше всех, любит его больше всех. So the whole Srimad Bhagavatam is just to glorify Radharani. Весь Шримад Бхагаватам лишь прославляет Шримад Her Радхарани. glories are everywhere, Ее слава повсюду. but in a hidden way that only those who are rasi can realize it. Но она скрыта, и только те, кто обладает расой, способны вкусить ее. Those who go in samadhi and that relish the verses of Srimad Bhagavatam, they can see how the glories of Radharani are there. Те, кто погружается в самадхи и способны вкусить Шримад Бхагаватам, могут увидеть, каким образом слава Шримад Радхарани присутствует там. It is astonishing. Это удивительно. When Krishna danced in Rasalila, Когда Кришна танцевал в Расалиле, he danced with each gopi simultaneously. он танцевал одновременно со всеми гопи. But every gopi only saw, he's dancing with me, not with anyone else. Но каждый гопи воспринимал так, что Кришна танцует лишь с ней, больше ни с кем.
only Radharani saw Krishna everywhere, dancing with everyone. Радхарани видела, как Кришна повсюду танцует со всеми. And she became in man and she left. Таким образом она пришла в Ман и оставила это место. Then when Krishna disappeared from Raslila, tasam tatso bhagamadam vikshamanam chakeshava prasadaya the tatrayant antadiyata. It is said, tasam sobhagamadam, that Krishna, he left the Raslila for two reasons. Когда Кришна оставил Расалилу, Бхагаватам говорится, что он сделал это по двум причинам. One, prashamana prasadaya. Первое. One, to please someone, and another, to pacify one's pride. Первая причина это доставить кому-то удовольствие, а вторая причина утихомирить чей-то гнев. That means the other gopis, they thought, oh, Krishna's only dancing with me. Krishna loves me more than anyone. Означает, что некоторые гопи думали, что So Krishna disappeared to push down that Sobhagamada, the intoxication of pride. Кришна танцует только со мной, я самая лучшая. Поэтому Кришна покинул арену танца. Prashamana prasadaya, and prasadaya means to satisfy someone. А вторая причина это доставить кому-то удовольствие. So Vikshamana Chakeshava, he was running after Radharani and begging for forgiveness. Он бежал за Шримати Радхарани, молил ее о прощении. Actually, in the springtime Ras, Radharani left. На самом деле, Радхарани оставила. But in Bhagavatam, it's only described that Krishna left. Весеннего танца рас. Но в Бхагаватам написано, что только Кришна оставил арену танца рас. So what really happened? Что на самом деле произошло? When Radharani saw Krishna dancing with every gopi, Когда Радхарани увидела, что Кришна танцует с каждой гопи, then she frowned her eyebrows. она нахмурилась. Only seeing this, Krishna became afraid Когда Кришна увидела это, and quickly took her hand and left with her. страх. И быстро взял ее за руку. So together they disappeared. Вместе они ушли. But it was the only way that Krishna could see to stop her from becoming upset. Это единственный способ, который Кришна нашел для того, чтобы ее остановить ее гнев. So this is described in Srimad Bhagavatam. Это описывается в Шримад Бхагаватам. But why is it that Radharani saw Krishna dancing with everyone but other gopis didn't? Почему же Радхарани видела, как Кришна танцует со всеми гопи, а другие гопи не видели этого? It is very deep. Очень глубоко. Because Krishna manifests himself in different prakash. Поскольку Кришна проявляет себя в множестве пракаш. And along with his prakash, each prakash also has its own prakash of the Dham. Understand? Два пракаш of Кришна. В каждом пракаше есть определенная дхиман тоже. When Krishna expands himself, he expands his Dham along with that prakash. Because the Dham is his Vaibhav. Кришна распространяет себя в разные формы, то есть пракаши также происходит распространение дхамы. Дхама распространяется во множество пракаш, измерений. Otherwise, each gopi cannot see, he is with me, but he's not with her. А иначе другие гопи не видели того, что Кришна только с ней, а не с кем-то еще. But only Radharani has Madanakya Mahabhav. Только Шримати Радхарани обладает Маданаки. So in Madanakya Mahabhav, Radharani can see all the different prakashas. So she saw every prakash. Krishna was dancing with a different gopi in each prakash. В Маданаки Махабхарате Шримати Радхарани имела возможность видеть все эти пракаши, как Кришна танцует с разными гопи. So understand how secretly the glories of Radharani above every other gopi are proclaimed in Srimad Bhagavatam. Поймите, как слава Радхарани, ее превосходство над всеми остальными гопи провозглашается в Шримад Бхагаватам. This is a very deep point. Everyone will not understand. Очень глубокие моменты. After some time, Не каждый поймет это сразу. Через the какое-то possibility время will come возможность понять это. by the mercy of Radha and Krishna. Поймете Радхи. So Chaitanya Mahaprabhu taught Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. The Srimad Bhagavatam is the immaculate and perfect evidence on the ultimate conclusions.
Так что Махапрабху учил, что Шримад Бхагаватам это совершенный и безукоризненный праман, то есть доказательство. So the goal of life is not Krishna. Поэтому цель жизни это не Кришна, The goal of life is not Radha. и не Рада. The goal of life is not Radha and Krishna. Даже не Рада, не Кришна. Prema Pumato Mahan, the goal of life is Prem. Према, Маха, Махан, цель жизни это према. Maputut, why? Because Krishna Ranachaya Prem, Bhakti Ranachaya, Apaninachaya, Tinanache Katai. Прабху объяснил, Prem makes Krishna dance. почему. Prem makes his devotees dance. Према заставляет And Prem as a Кришну third танцевать. person also dances, all three dance together. Заставляет, помимо Кришны танцевать его преданных, и также сама олицетворенная према танцует, и все вот эти So only in Srimad Bhagavatam, вместе. there it is revealed, Только Шримад Бхагаватам it is said that Rasa Leela was pravrit, it was begun, раскрывает Krishnena by Krishna. тайну, что Раса Лила была начата Кришной. That means that Krishna instigated, he began the Rasa Leela, but he did not do it. Это означает, что Кришна начал, выступил в роли инициатора Раса Лилы. Shriman Rasa Rasarambi. Rasarambi means Krishna began the Rasa Leela by playing his flute. Также говорится, что Кришна начал Раса Лилу, заиграв на флейте. Шриман Раса Расарам. But here in Srimad Bhagavatam, the name of Krishna, Krishnena, is in the instrumental case. Здесь в Бхагаватам имя Кришны дается в падеже определенном. So if a spoon is stirring the rasa, Если, допустим, ложка The soup. мешает сок, Yeah? или суп, if a spoon is stirring the soup, ложка Actually, мешает суп. show me. Have you ever seen a spoon stirring the soup? На самом деле, видели так, чтобы ложка сама Never. по себе мешала суп? Spoon is only instrument. There has to be someone else holding the spoon, stirring the soup. Ложка это всего лишь инструмент, поэтому должен быть кто-то другой, кто держит эту ложку и ей уже мешает So суп. only Srimad Bhagavatam tells Только Шримад Бхагаватам говорит, that что in Rasa Leela, Раса Лила, see Krishna was only the instrument. Кришна был всего лишь инструмент. He was in so much ecstasy. He did not know what he was doing, Он был в таком экстазе, что what he was saying, сознавал, не what знал, will happen next. что он делает. Он не мог предсказать, что случится дальше. And Krishna and all Braj gopis, they were not Karta the doers. Кришна и все враги Гопи не были деятелями карты. Krishna is called Adi Karta, the original doer. Кришну называют Адикарта изначально деятелем. But in Rasa Leela, even he was not Karta. Но в Расалиле даже он не был действующим. Who was Karta? Кто был картой действующим? Прем. Rasa Leela. This Leela, Rasa Leela, is a personality who is the highest embodiment of Prem. Сама Расалила, олицетворенная, была действующим. So Prem in the form of Rasa Leela made everything go on, and Krishna was just Является Oh. премой. То есть према, Высочайшим проявлением тела. высочайшим проявлением према. Према в форме Расалилы, олицетворенная, все это начала. И Кришна удивлялся. like one flower floating in the ocean. He was not in control. Подобен просто цветочку, который в безграничном океане плавал на его волнах. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Prema Pumato Maham, Prem is supreme. Таким образом, Чайтанья Махапрабху заключил прям Махамахан, прям является высочайшим. No one had revealed these secrets before. Никто этих секретов ранее не раскрывал. So you're all very fortunate to come in this parampara from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому мы The Gaudiya Sampradaya. все очень счастливы, что вошли в контакт, в соприкосновение с этой сампрадай Чайтанья Махапрабху. Never leave this sampradaya. Никогда не оставляйтесь в сампрадае. You should know that tests are coming. Tests are coming. А нужно знать, что приходит испытание и проверки. Many tests are standing in a line, Многие еще стоят в очереди, чтобы прийти и предстать перед нами. and they'll come to you one after another. И одно за другим они придут в вашу жизнь. They will test your faith in Guru, Они будут подвергать испытанию in the holy Dham, Гуру, Дхаму, in the holy name, святое имя, in Krishna himself even. само даже Кришну. But whatever happens, Что бы ни происходило, hold on very tightly to the lotus feet of Gurudev and your parampara. крепко держите за лотосную стопу Гурудева и Кришну. And the mercy will come to cross over all obstacles. Милость придет, благодаря которой можно будет преодолеть все эти препятствия. And when
Chaitanya Mahaprabhu sees your determination and hard endeavor, Когда Чайтанья Махапрабху видит вашу решительность и ваше сердечное and humility to not depend on your own strength, but to depend on the grace of your parampara. а также ваше смирение, которое проявляется в том, что вы зависите, будете чувствовать свою зависимость не от своих собственных сил, а от Шри Гуру Парампары. Then the mercy of Chaitanya Mahaprabhu will come. And one can receive the gift that he came to give that was never given before by any incarnation. Человек получит дар, который Махапрабху пришел, чтобы раздать, который не давал ни одного до. That is Braja Prem. And within that, especially Radhadasi. Jai Sachinandan Gauri! Shema Gurudev ki Jai! So now we'll have kirtan now. Then devotees should remember their mantras. And then please come to the temple room. And start kirtan at 4 o'clock. And 4:30 sharp, then the drama will begin. Then at 5:30 there will be the Maha Abhishek of Chaitanya Mahaprabhu. After that everyone can break their fast with the Charanamrita. And there will be Gora Arti. And then there will be the feast. In the evening. But it's remember, honor today like Ekadasi, no grains. Пир должен быть экадышный сегодня, беззерновой. So the main feast with grains will be tomorrow. Сегодня вообще мы не кушаем, мы кушаем только после Абхишеки. Восход Луны 18:09. 14 какие-то драма, где будет все это? В чем проблема? Толжи? Ну, будет, самый фонд.